course, we want to build impact through empowering and inspiring as many young people as possible across the continent. The course will also build communities, foster togetherness, and propel the continent forward. And we're excited to see the impact on the next generation and beyond. To kick off today's event, I want to introduce our MC, Coach Robert. Please come forward. Asante, anaitwa Coach Robert. Mimi ni mdau pia wa mpira wa kikapu na leo ni MC. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaykum. Jamhuri. Asante. Kazi yangu sio kubwa sana. Mimi ni kuwapa nafasi viongozi hapa mbele kuzungumza, lakini kabla ya yote ni tambue uwepo wa mgeni rasmi, mkurugenzi wa michezo ndugu Yusuf Singo, lakini pembeni yake yuko rais wa shirikisho la mpira wa kikapu Tanzania, Engineer Fares Magesa. Pembeni yake yuko waziri barozi wa Canada chini Tanzania, rafiki yetu huyu Pamela Oder, na anayefuata ndiye mkurugenzi mkuu naye wa Giant of Africa Goa Masai Ujir, ndiye pia ni rais wa Toronto Raptors. Pembeni yake yuko mwenyeji wetu mkuu wa wilaya hii Mheshimiwa Nixon John, wengi tumemzoea kama Nike. Mheshimiwa, asante. Na pembeni yake pia upande wake wa kulia yuko mwenyeji pia wa eneo hili, mkuu wa shule hii ya Minaki, Mr. Chungu. Natambua pia uwepo wa katibu tawala wa Kisarawe. Asante sana viongozi wa chama Kisarawe, walimu, waandishi wa habari, mabibi na bwana, itifaki imezingatiwa. Kwa nafasi hii naomba nimkaribishe mkuu wa shule hii kwa ajili ya kuongea jambo tengeneza miaka. Sasa karibu Mr. Chungu. Asante. Nichukue nafasi hii kuwakaribisha wageni mbalimbali wanaoongozwa na mkurugenzi kutoka Wizara ya Habari. Karibuni sana Minaki, wageni wote wa serikali na wa chama kwa ngazi mbalimbali za nchi yetu. Karibuni sana. Wageni wengine wakiwemo wafanyakazi wa Minaki pia nao wapo, viongozi wangu wa bodi na wajumbe wa bodi wote karibuni kwenye tukio hili muhimu sana. Kipekee kabisa nikiwa na furaha sana mimi kama kiongozi wa eneo hili kupata zawadi hii ya kiwanja kwa faida ya Minaki na wengine majirani zetu. Kipekee ninayo furaha kumkaribisha rais, lakini pia mfadhili wetu mkuu Masai Ujiri Minaki Sekondari kwa mara ya pili. Karibu sana. Na kwa furaha tulionayo, naomba upokee zawadi kidogo ya watu wa Minaki tulioiandaa kwa ajili yako muda huu. Upokee zawadi. Naomba zawadi zije tumkabidhi mfadhili wetu anayetupatia kiwanja hichi Masai Ujiri. Kuna mkeka, kuna kikapu na kuna begi. Huyu mwanafunzi atamuelezea matumizi ya kila kimoja. Good afternoon, everyone. We decided to give this present to Masai. So this one he will use it during summer. He's going to spend his summer on beach. This bag is going to use to keep his sports kit, and the
last one he can use to plant out flowers and make his household look a little bit beautiful. So thank you. Asante sana, karibuni Minaki. Asante sana mkuu wa shule Minaki. Kabla tujampa nafasi mwenyeji wetu mkuu wa wilaya hapa Kisarawe, tunakwenda kupata burudani kidogo kutoka kwa kina dada walioandaliwa. Coach Sarah, are we ready? Sawa. DJ, tupate burudani kutoka kwa kina dada walioandaliwa. Asante. Wa mkuu wa wilaya ya Temeke, Jokate Afunguwa, lakini pia nitambue uwepo wa balozi wa Seychelles, Her Excellency Maria, tuko naye hapa pia. Karibu sana. Asante. Naomba sasa nimkaribishe mkuu wa wilaya ya Kisarawe, Mheshimiwa Nixon John. Karibu. Kisarawe oye! Assalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Bana Minaki, mambo vipi? Tuko freshi. Sasa bana, mimi hapa nimekuja kutoa tu shukrani kwa sababu ni siku ya uzinduzi na ni siku ya michezo, na michezo haitaki maneno. Nataka nini? Vitendo. Kwa hiyo shukrani zangu za kwanza nizipeleke kwa DC kutoka Temeke, Bibi Jokate Afunguwa. Kwa sababu ni kwa jitihada zake, ubalozi wake na connection zake amewezesha Kisarawe kupata uwanja. Kwa hiyo naomba tumpigie makofi mazito. Lakini pia nimshukuru sana Masai Ujiri, balozi wa African Giants, kwa kupokea maombi na kukubali kuleta uwanja Kisarawe, na amesema kwamba katika viwanja 100 wanavyojenga, this is the best. Kwa hiyo Kisarawe tumepata uwanja bora kabisa. Nimshukuru balozi wa Canada ambaye amenipa sheria kwamba leo tuzungumze Kiswahili tu, na ameahidi speech yake itafanya kwa Kiswahili. Asante kwa kuja Kisarawe. Balozi wa Sheli, asante sana. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, mwenyekiti wa halmashauri, kamati ya ulinzi. Mimi jamani sina mengi. Kiwanja kimeshafika Kisarawe, tunakizindua. Sisi tunabakia na kazi moja tu ya kuzindua vipaji. Tushazindua nini? Kinachofuata ni kuzindua vipaji. Asante sana. Hello. Okay, asante sana mkuu wa wilaya ya Kisarawe, John. No, kaka yake Joe Makine, Nixon John, majina yanafanana. Naomba sasa nichukue nafasi hii kumkaribisha mkuu wa wilaya ya Temeke, aliyekuwa mkuu wa wilaya ya Kisarawe, dada yetu Jokate Afunguwa, aweze kuzungumza na kanasi. Asante, karibu. Michezo kutoka Baraza la Michezo Tanzania, tunashukuru sana kwa kuweza kufika hapa na kujumuika na sisi. Tumpigie makofi mengi. Ndugu yangu Singo, tumgani siku hizi tatu tumekuwa sana pamoja. Tangia Jumamosi, Jumapili mpaka DJ. Lakini pia nitambua uwepo wa Fares Magese ambaye ni rais wa shirikisho la mpira wa kikapu Tanzania, na anafanya kazi kubwa sana ya kualika viongozi mbalimbali kuweza kushiriki nasi. Salute kwako balozi kutoka Canada ambaye ni mdau mkubwa sana wa mpira wa kikapu. Kwa kipekee kabisa nitambua uwepo wa kaka yangu, ndugu yangu Masai Ujiri ambaye yeye ni makamo wa rais, yani vice chairperson na rais. Vice chairperson, makamo mwenyekiti
na rais, vice chairperson na president wa Toronto Raptors, timu ya NBA iliyopata ushindi mwaka 2019, na nitumie fursa hii kukaribisha tena Minaki. Ulifika hapa 2019 na uliahidi utafanya kitu kwa ajili ya vijana wa Minaki na Kisarawe, na leo yametimia. Tunakushukuru sana. Lakini kwa kipekee kabisa ni shukuru sana kaka yangu Joe Makini. Kaka yake Joe Makini. Hapana, Niki. Unajua Niki, ulipoteuliwa wengi tulikuwa tujui jina lako kamili. Tukapata shida. Lakini nikushukuru sana mkuu wa wilaya ya Kisarawe. Kazi unayofanya ni nzuri. Unaendeleza mazuri ambayo tulianza nayo na umeingiza na ya kwako. Kwa hiyo sisi tunakuombea kila laheri na tunaamini utafanya vizuri sana. Na kwa sababu wote unajua ni viongozi, tunajenga Tanzania moja. Tunajenga, tutaendelea kusaidiana kujenga nchi yetu na kumsaidia Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kufikia malengo yale ambayo anataka kuyafikia. Lakini mwisho kabisa, mkuu wa wanaume wote Minaki. Wanaume! Mwalimu Chungu. Maarufu sana jamani. Mwalimu Chungu, nikupongeze kwa kusimamia huu mradi vizuri. Tulipokuja kuzindua hapa na mlezi wetu wa mpira wa kikapu, lakini pia rais mstaafu wa serikali ya awamu ya 4 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Jokate Afunguwa Uwanja, alikuwa na wasiwasi kwamba usalama utakuwepo. Tulimhakikishia usalama utakuwepo, na leo tumemshuhudia usalama ulikuwepo. Ndio maana tumekuja kuzindua uwanja huu ukiwa vizuri na meremeta na ng'aa, na kama alivyosema Masai, ni kati ya viwanja bora ambavyo wamevijenga katika bara hili la Afrika. Kwa hiyo tujipongeze sana. Lakini na ndugu zangu hapa jamani wa chama, mwenyekiti, nimefurahi sana kukuona, na secretariat yako, kamati ya siasa, mwenyekiti wa halmashauri, kamati ya usalama ya wilaya, mama yangu Maria amekuwa ni mdau mkubwa sana, balozi mdogo wa Ushelisheli, dada yangu Manana, baba yangu Uchele. Naona movie zinazidi. Hongera sana. Kwa hiyo ni itifaki imezingatiwa. Kwa hiyo mimi nishukuru sana kwa kuweza kupata nafasi ya kufika hapa. Nikasema pengine sitatenda haki nisipofika kuona kile ambacho tumekianzisha kinavyozinduliwa. Kwa hiyo nashukuru, na nashukuru Masai na Fares kwa kunialika. Nashukuru Niki kwa kunipa nafasi, maana huu ni utawala wako. Kwa hiyo nashukuru kwa kunikaribisha, na niwapongeze wanafunzi wote na kuwatakia kila laheri katika matumizi ya kiwanja hichi. Masai, thank you very much. Ungeenda sehemu yoyote, but you chose Tanzania, you chose Kisarawe, you chose to support us. So God bless you, and it's my hope kwamba all these young people will be inspired by your journey and will create their own paths to being whatever they choose to become. Na ni matumaini yangu kupitia michezo tutaacha zile tabia hatarishi na tutakuwa watu wema wazuri wa kulisaidia taifa hili. Baada ya kusema hayo, mimi niwashukuru sana na niwatakie kila la heri. Okay, asante sana Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Temeke. Lakini huyu ni balozi wetu pia wa mpira wa kikapu hapa Tanzania. Na ametoka kwenye familia ya kikapu, ndugu zake wanacheza basketball, tunacheza nao kwenye timu zetu. Karibu rafiki yetu balozi wa Canada Tanzania. Mdau huyu pia ni mchezaji wa kikapu, hata jana tulikuwa naye kwenye mechi tunaangalia RBA League pale Oysterbay. Karibu sana Mheshimiwa Pamela Odenel. I guess I got that name. Yeah. Asante sana. Habari za asubuhi. Ninapenda kufanya hotuba kwa Kiswahili, lakini ninasema pole. And it's really hot out here, so I'm going to keep it quick and do it in English. Sorry. So I'm very honored to join you today for the inauguration of this basketball court built with the support of Giants of Africa. I'm particularly excited because Masai Ujiri is the founder of Giants of Africa and the president of the Toronto Raptors, which is my hometown and my favorite team.
I have also had the pleasure of helping to coach at the Giants of Africa camp in Tanzania, so I have seen the team in action and seen the great work they do. As someone who has played many sports, I am convinced that you can learn a lot about life from playing sports. You learn how to communicate with your teammates and others, the value of hard work to achieve your goals, how to persevere through adversity, and how to win or lose with grace. And yet girls are not encouraged to play sports in the same way that boys are, and there are fewer opportunities for them to practice and learn. I appreciate the work that Giants of Africa is doing to make basketball more inclusive, opening up a world of opportunity for boys and girls in Africa. We must all keep up the fight for equality in every aspect of our lives, for equal opportunity for boys and girls, and for a world free of racial discrimination and intolerance. If we say nothing every time someone is treated unfairly because it didn't happen to us, it will never end. But if we work together, we can make equality the new reality. And sports can be used to break down barriers between different groups of people. Everybody equal in their desire to compete and united in their love for the sport. I hope you all take advantage of that opportunity and enjoy this fabulous court. Asanteni sana. Okay, asante sana balozi wa Canada. Kama nilivyosema, huyu ni mdau ameongea, nafikiri mmemwelewa. Asante sana. Ni mdau na amefurahi kwa sababu Masai wanatoka sehemu moja na leo yuko hapa na amesema mengi ambayo makochi wanatuambia. Asante sana. Nafikiri sasa nichukue fursa hii, let me take this opportunity to welcome Masai Ujio, the president of Toronto Raptors and the CEO or founder of Goa. Karibu sana Masai Ujio. Oh, GOA, Goa. GOA, Giant of Africa. Thank you so much for having me here. It's such a great day. Today, very sunny in Kisarawe. I love this place. Manaki High School. I think us coming here, it's almost God sending. That we came here a couple years ago and we're playing basketball on a muddy sand floor right here. Wa mkuu wa wilaya ya Temeke, right here, I'm showing the sand, the kind of sand. Right here, I'm showing the sand, the kind of sand that we were playing on, and to see the transformation. So Josephat, the builder, Giants of Africa, Manaki High School, Jokate, everybody involved with this. First of all, I want to say to the principal, ambassador, directors, everybody, all protocols, as we say in Africa, observed. Thank you for being here. Thank you for coming out to this. I do want to recognize all the young students that are here, both inside the court and outside the court. There's something about a basketball court and sports that affects a community. Yeah? There's something out here that is special when you see a basketball court like this built. And that is what we say about sports. Yeah, sports is one thing that brings people together and inspires the lives of youth. I think we can take it to another level.
I always tell the story of my mom telling me, you know, like, is this game, every time I wanted to play basketball and go out late and come back and I'm playing the game, she would say to me, is this basketball going to feed you? Is this basketball going to feed you? And look, it's feeding me. Hopefully it's feeding a lot of more people, and we'll continue to build that. But the inspiration is, and I think the obligation is, that we put all these youth in a place. We put all these youth in a place to grow. We create a path for them where they understand that through sports, you can really become something in life. The last thing I want to talk about is what the ambassador talked about, and honestly what we see in Jokate. Jokate came up here and spoke, and you can tell that Jokate is the best speaker around here, okay? There's not even a question about it. That's a woman in power, right? And it's what we talk about in women empowerment. There's a woman that's an ambassador to Canada. So all you young women here, you see that anything that we can do, you can do even better. Yeah, and you make it better for us, you make it stronger, you make it more together, yeah, for us. So we all lift up in Africa. By the way, the president of the Republic of Tanzania is a woman, right? Yeah. Probably the only one in Africa now, right? Yeah. So we keep growing, and I know this country will continue to grow. This is Giants of Africa's family now. Yeah, we don't just come and build a court here. When we promise that we would do something here, we keep our promise. And what I'm promising now is that we'll continue to maintain this court, continue to establish the relationship and what it takes to build in a community. So thank you for welcoming us, Giants of Africa. We love you and we stay here forever. God bless you. Hello. Asante sana Masai Ujiri, mwanzilishi wa Giants of Africa, kwa mazungumzo mazuri. Nafikiri nimemuelewa vizuri, ameeleza umuhimu wa michezo na ilivyopelekea yeye na mpaka sasa hivi ni sehemu kubwa ya uchumi kwake na sisi wengine tunapata kupitia hiyo michezo. Lakini pia ameeleza umuhimu wa kina dada au wakina mama kwenye kuongoza. Kwa machache naomba sasa nimkaribishe rais wa shirikisho la mpira wa kikapu Tanzania, ndugu yangu Faris Magesa, aweze kuongea machache naye. Karibu kiongozi. Kisarawe oye! Nilipopewa hii mic nilitaka nyekundu kwa sababu mimi nashangilia timu nyingine. Lakini kwa sababu ni CCM nitaongea. Giants of Africa oye! Assalamu alaikum. Bwana asifiwe. Thank you so much, Masai Ujiri and the organization Giants of Africa, for facilitating this, donating this, and ensuring that this court is built. And according to yourself, this is the best court in Africa out of several that you've built. Thank you so much and congratulations to all. Secondly, I've heard that you're planning to build 100 courts. I would take this opportunity to request a second court should be built in Temeke district. Why don't you clap your hands for that? Where Jokate is now a district commissioner there. And that's why I'm saying this is because Temeke is the hub of sports in Tanzania. There are so many talents out there. So when you come over, you'll see. Jokate, why don't you clap hands for it? Where? Mungeni mkono. Kiwanja cha pili kijengwe kule. And I would request that at least out of those 100, I'm not being greedy, but wanasema kila mwamba ngoma vutia kwake. We have our basketball development project in Tanzania called Youth Development Project, which is under Coach Bahati. Where's Coach Bahati? I've seen him, right here. Clap your hands for him. He's doing a wonderful job to develop our youth basketball in Tanzania. We have our youth development project, which is divided into 8 zones.
covering all over Tanzania, East Central, Lake Zone, Zanzibar including. So my second or third request would be, if you can consider in these 8 zones, at least to put some quotes of this, we will really appreciate. This will complement our efforts, and I'm sure that we're going to raise more talents. I'm happy to tell you that one of the alumni of Giants of Africa is now playing at BYU College, right? You know, Atikali, he came to London Basketball Academy. He attended Masai Ujiri programs back in the few years down the line. Now, he went to London Basketball Academy. Now he's at BYU College, one of the best colleges in USA in sports. And he's doing very well. He's our next potential NBA player. We wish him all the best. And I'm sure we are going to raise more young talents like that. We have about 6 young people through this program who have been there. And our objective is to see that we raise more young people. And the only obstacle that we have is infrastructure. So we thank you so much for helping us to tackle that infrastructure problem. You've just shown the way. There's so many others now will join you. After we opened that, we did the groundbreaking ceremony here with President Jokate Afunguwa Uwanja. That was on 2nd of June. After that ceremony, I received the 3 or 4 people who wanted to support similar projects. That is because of the seed that you've planted. Thank you so much. This is inspirational, and I take this opportunity now to request all other organizations, public and private, to work with us to support our government and to complement the effort that is doing to develop sports in the country and to use sports to transform our lives. I know the director will speak, but just to hint you, we are now refurbishing our indoor court. Hopefully in the next few, not months, I would say days, it will be done. And if you happen to come again, we'll be holding another clinic maybe inside there, just to see that the government is now serious in developing sports. However, soon I think we will also have our sports arena. If I'm wrong, the director will correct me. He's saying like this, Mr. Nakubali, pigeni makofi serikali. Our government has agreed to build a sports arena. The director has confirmed that. So as the president of Tanzania Basketball Federation, I take this opportunity again to thank the President Samia Suluhu Hassan for valuing sports, being a woman. Hassan is also playing basketball. That's just an addition. So having said this, niwashukuru sana mabibi na mabwana, watoto wote, ni jua kali, hatuwezi kuongea sana, lakini tunawashukuru sana everyone, kila mtu aliyefanikisha. Tunashukuru Niki, tunashukuru serikali yako ya wilaya Kisarawe, tunashukuru Giants of Africa, balozi wa Canada, mkuu wa shule, balozi wa Seychelles na wadau wote mlioko hapa. Asante kwa kusikiliza. Asante sana. Nichukue nafasi I take this opportunity to welcome the Director of Sports to speak. Asante sana. Ninawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninaelewa uwepo wa viongozi wetu, wakuu wa wilaya. Ninaelewa uwepo wa mabalozi wetu kutoka nchi ya Canada na nchi ya Shelisheli. Ninaelewa uwepo wa mfadhili wetu ndugu Masai na watu wake. Lakini vile vile nimeambiwa yupo kiongozi wa wanaume wa Minaki. Pia ninatambua uwepo wake. Naelewa pia uwepo wa kiongozi wa chama chetu cha Mapinduzi wilaya hii, kamati ya usalama, afisa tawala na viongozi wote walioko hapa. Ndugu zangu, kama alivyosema Masai, huu uwanja ulikuwa ni wa mwenyewe ameuita ulikuwa wa study ground. You know, mud like ulikuwa kama ule. Na mimi ni shuhuda. Mimi nilichezea huu uwanja mwaka 1986 hapa.
By then I was a student of Form 3. I was studying at the Galanos Secondary School in Tanga. And I was also playing for a regional team for basket during that time. So we were preparing to go to Kilimanjaro for national competitions. Then we came here for the camp. And I played here in 86. It was like that one. I think that one it is good than that one. Nakumbuka nilijaa udongo mwekundu kweli kweli nilipocheza. St. Andrews. Kwa hiyo babangu alikuja akiwa Muislamu hapa, akabadili kuwa Mkristo hapa. Na ndio mimi nilianzia kuwa Mkristo kwa ajili ya Minaki. Kwa hiyo pale historia ndefu. Kwa hiyo ninafurahi sana leo mimi kuwepo katika shule hii. Ndugu zangu, nimesimama kwa niaba ya Wizara ya Sanaa, Utamaduni na Michezo. Walipaswa kuja viongozi kwa maana ya waziri ama katibu mkuu, lakini muingiliano wa majukumu ni mkubwa na eventually nikatumwa mimi nije niwawakilishe. Lakini nilifurahi kwa sababu mimi ndio msimamizi mkuu wa michezo nchini. La kwanza ni shukuru sana. Nimshukuru sana Masai. This has come so timely because as it has been said by the President of the Federation, we have a problem of infrastructure. You know, basketball needs to be played in a very good infrastructure like this one, but based on the various circumstances, we don't have a very prompt ground like this one.
So we thank you very much for this contribution in our country. And here, before I go on, I should request, I heard when your representative were speaking here that you are planning to have 100 quarters across the continent. If I may ask, why don't you give us 5 of them, if not 10 in our country? Hii nimeongea kwa Kiingereza kuemphasize vile 100 vile viwanja 100 ambavyo nataka kuvijenga Afrika. And I'm saying this kwa sababu kwanza we have a national strategic plan for sports development in our country. In that strategic plan, we have priorities of some events, sports, and one of which is basketball. We have 6 of them, and we rank basketball higher because basketball we have a lot of people playing basketball, all that have been constrained by some infrastructures. That's why I'm humbly requesting you, thinking of building like 5 in this country. Ndugu zangu Minaki, tumejengewa hiki kiwanja, ni kiwanja kizuri sana. Sasa pamoja na kwamba tuna ahadi kwamba watakuwa na sisi bega kwa bega kuhakikisha kwamba tuna-maintain, lakini nafikiri sisi pia tujipange, mwalimu mkuu, tujipange ku-maintain na sisi kibajeti chetu tukaweka kidogo tuwe tunakiangalia. Kwa kweli ni kiwanja kizuri sana, ni kiwanja kizuri sana. Lakini nafikiri na sisi wanafunzi ambao tutakuwa tunatumia huu uwanja, na niombe na mkuu wa wilaya tukiangalie vizuri sana. Maana yake ni kwamba ninamuomba na kumwelekeza pia hapa rais wa federation kuhakikisha basi baadhi ya mashindano makubwa unayaleta kwenye kiwanja hiki hapa. Lakini nafikiri ni jukumu letu wote wana Kisarawe kukitunza hiki kiwanja. Hivi viwanja ni ghali sana, na historia inaonyesha kwamba mpaka tuje tukifikirie tena kukijenga ama kukiripea will take us muda mrefu sana. Kwa hiyo ni vyema tukajipanga sisi wenyewe kuhakikisha kwamba tunakitunza. Ndugu zangu, kubwa ni moja tu, jukumu langu ni kuzindua rasmi uwanja huu. Najua tayari Mheshimiwa Daktari Kikwete alishaweka jiwe la msingi rasmi, na nafikiri leo ni kuzindua rasmi ili sasa uwanja huu uanze kutumika vizuri. Sasa Mheshimiwa Rais na viongozi, baada ya hotuba hii fupi kabisa, sasa niko tayari ama nitamke. Sasa sisi ninatamka, kuna kitu cha kukata. Basi niko tayari tuendelee. Nawashukuru sana kwa kunisikiliza. Hello. Asante sana. Wanaume. Wakina dada. Okay, tuko tayari sasa kufanya ufunguzi.
the official cutting of the ribbon, there will be refreshments in the back, but also media availability here. All right, bring him over. Okay, kids, come. Jenny, Jenny. One, two, three. Yay! Thank you everyone for joining us today. On behalf of GOA, we want to say thank you, and we hope you do enjoy the course. Oh, okay, it's a good question. I'm from Africa, originally from Nigeria. Half Nigeria, half Kenyan. And it's a pride to me. I grew up in northern Nigeria, just like all these youth you see around here, just like all these basketball players. And for me, it's very important, and it's an obligation that if I have a position with the Toronto Raptors as vice chairman and president, it's an obligation to come and give back to the continent. And through that, we've traveled all around the continent with Giants of Africa, and we have many friends here. We've done our basketball camp here, and through Jokate and the principal of the school, we came here. Our relationship with the Basketball Federation, we came here to build a court because we had an activity here, and to see kids playing on the sand, it inspired me. It showed me that they have resilience and they have passion and interest for the game of basketball. So he's asking, since you started the Giants of Africa in Tanzania, what are any talents which you feel might make the league one day, and is there a plan to enhance those talents? You know, we just continue to develop the game and build up infrastructure, and with basketball camps, and as you continue to do this, the talent will continue to rise. If you put good basketball facilities and infrastructure like this all over the continent and all over the country, you will see the talent continue to rise as we do basketball camps, clinics, and there are tournaments. We are seeing progress on the continent. So she's asking, other than just doing infrastructure and putting the system together in Tanzania, is there any plan you're having of taking these kids out of Tanzania and probably get scholarships in other clubs, maybe in Europe and everywhere? I always say that if you are the best, you will be found. Yeah, so if you continue to develop your skills and you continue to be the best player, you will be found. It doesn't matter where you are on the continent. Basketball has just become such a global game. There are scouts. We have so many scouts in the east of Africa living around here that are looking. So yes, there will be opportunity for kids, but you have to play the game of basketball to a high level, and that's what we're trying to give. This opportunity, give the kids shoes, give the kids basketballs, give them infrastructure so they can continue to grow and become better. Hichi ni kimoja kati ya 100 na kuna maombi ya serikali, lakini pia shirikisho la basketball. Amepokeaje maombi na lolote anaweza kufikiria kwenye maombi? Yeah, so you say you're building 100 courts across Africa, but then there's been a request that has been made. So can we do more courts here out of the 100 that you're building? Is it possible? That's what he's asking. Yeah, every year we review which places we're going to go to, and we're going to review after we've finished the 10 that we're doing this year. We might do more than 10 for next year for the whole of Africa. We still have to go to Nigeria, Burkina Faso, Ivory Coast this year to open all the courts that we've built just like this. Once that is finished in October, we will review and choose the next
10 or more places that we go to. So we'll see what happens. We have to spread it around the continent in some kind of ways, and there are some places that will get more than the others just because of the concentration on basketball talent, but we'll try our best to spread it as much. Can you compare the love of basketball you see in Tanzania? Depends on which country you're talking about. Nigeria, Canada, USA, Kenya. I'm from all over the world, you know, like, and yeah, Tanzania is coming up. I think Simba played yesterday, right? Yeah, so we're trying to get to the level where basketball is on that same level, and we have to build infrastructure. You see soccer fields everywhere. We have to get to that place where there's basketball courts everywhere, because we actually have the basketball talent on the continent. What did you like the most? What do I like the most about in Tanzania? The people. I think there's a lot of energy. Yeah, and I think Africa's talent, Tanzania's resources, it's really its people. There's a lot of energy. You see the kids dancing, playing. You feel the vibe. Yeah, there's something that brings me here to Kisarawe and Bonatv High School. You feel that energy when you're here, and I completely love that. Power. And you mentioned the president of Tanzania, yes, as an inspiring figure. Yes. So he's asking if you had a chance to speak to her. I haven't had the chance to speak to her, but I'm going to. I was supposed to meet with her in this time. Usually I am at the United Nations, and I kind of crossed paths. I had to be here at this time, and she's on the other side, but we're definitely going to meet at some point. Yeah, so he's asking if you get a chance, what's the best thing that you can advise or ask us? Well, you know, I think it's going to be a lot of what me and her talk about, and her feel for sports. You know, like, I want to get her feel for sports and give her that respect. You know, like, I can't just come into her country or your country and say, you have to do this, you have to do this, you have to do that. You know, like, so I know that she's going to have a great perspective of what she wants in sports and how she wants to spread it. Whatever advice she asks me, you know, like, I'll give her, but I want her to know that Giants of Africa is going to be here for her. I've worked with presidents from all over the continent. We've built sports with President Obama. We've built with President Kagame. We have great relationships with Macky Sall, with Kenyatta, and that's how we're going to develop the sport. You know, like, it has to come from a high level and it has to come from a low level. You know, like, we all have to meet at a certain place. Ilikuwa ni msukumo uliotokana na mwalimu wa michezo akisema kwamba kulikuwa kuna wasichana wenye ulemavu, wenye mahitaji maalum ambao walikuwa nenda mbali kufanya mazoezi. Kwa hiyo tukafanya Bonanza, tukasema tutafute hela kwa ajili ya kujenga. Baada ya kujenga kile ndo nikapata tu connection na kina Masai na kipindi kile Amadu. Wakapenda kazi ambazo nilikuwa nazifanya kwenye community level, na wakawiwa kuanzisha mahusiano na mimi na kuona jinsi gani tutashirikiana katika kuinua michezo, lakini pia hawa tunachofanya sio michezo tu. Kupitia michezo tuna develop pia skills mbalimbali kwa vijana. Kwa hivyo nilipofika Kisarawe tulikuwa tunaendelea hiyo tunafanya discussion kuanzia mwaka 2017. Basi ndio nikaja nimetolewa Kisarawe, na mwaka huu mwaka unafuata wakashinda hiyo championship, na kawa anafanya tour yake ya Giants of Africa, camps zake nchi mbalimbali za Afrika. Nikamwomba kwa mara ya kwanza afanye Tanzania, akafanya Tanzania. Nilipokuja kufanya Tanzania nikamwomba aje kidogo Kisarawe kunisupport, kwa sababu tayari nilikuwa nishajenga mahusiano naye ya kikazi na ya kijamii. Kwa hiyo akafika na akaona hali halisi na akasema ana mpango wa kujenga viwanja katika bara la Afrika. Basi kwa kuheshimu mahusiano yetu akasema ataleta hapa kiwanja kimoja. Ilikuwa hichi tukijenge mwaka uliopita, lakini basi mbaya corona ikabadilisha vipaumbele. Lakini mwaka huu akaniambia
timu yangu inafika hapo kuwasaidia kujenga hichi kiwanja, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tunasema hayawi sasa yamekuwa kile ambacho tulikuwa tunakiongelea. Nilikuwa nikiongelea na yeye afanye kitu tangia mwaka 2017, hatimaye ameweza kufanya mwaka huu. Kwa hiyo Mheshimiwa, tunaona jitihada zako za kuendeleza michezo. Tutarajie kitu na kimeke sasa. of course, kama alivyosema rais wetu Fares Magesa, rais wa shirika la kikapu, Temeke ndio kama kiini, kitovu cha michezo, sanaa, tamaduni, burudani. Kwa hivyo kuna vijana wengi sana kule wana vipaji mbalimbali. Kwa hiyo tutafanya vipi, na nadhani tutakaa na mkurugenzi wa michezo kuona na sisi Temeke tuwe tuna michezo yetu, siku za michezo. Tayari tuna joggers wengi, tuna vitu vingi, lakini pia kikubwa kuendelea kuboresha maeneo mbalimbali. Tuna open space kama 101. Nibidi niulizie pale zaidi ya 100. Na kati ya hizo sasa tunaangalia sasa zile open space tunawezaje kuzisaidia zikawa sehemu za vijana kucheza mpira ya kikapu, mpira miguu, wengine wanapenda sana nimeona boxing, volleyball na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo tutaendelea na hizo harakati, na inshallah Mwenyezi Mungu atatujalia kufikia malengo. Lakini niendelee kutoa hamasa kwa vijana kushirikiana. Tunashukuru sana Giants of Africa inaongozwa na Masai Ujiri, main race wa timu ya Toronto Raptors, lakini tunamshukuru pia Jokate kwa kuweza kusababisha jambo hili limetokea katika wilaya hii ya Kisarawe, na kama ulivyoona wanafunzi ni wengi, na matumaini yangu kiwanja hichi kitatumika vizuri na kitazalisha vipaji vingi vya michezo nchini Tanzania. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba hii inakuwa ni kama chachu wameanzisha. Naamini taasisi nyingine za umma na binafsi zitajitokeza pia kuunga mkono mpango huu wa kuhakikisha kwamba Tanzania tunakuwa na viwanja vingi. Sisi kama shirikisho, mpango wetu ni kwanza ni kwamba kila wilaya ya Tanzania au halmashauri katika halmashauri 180 ziwe na kiwanja cha umma and public courts. Hilo ni moja. Lakini la pili, tunataka kila shule za msingi na sekondari ziwe na viwanja vya mpira wa kikapu. Na sisi kama shirikisho, kama nilivyosema, tuna program ya maendeleo ya vijana inaitwa Youth Development Project, ili kusaidia sasa kutumia mpira wa kikapu kwa vijana waweze kutumia kubadilisha maisha yao. Tunasema kikapu ni zaidi ya game, ni maisha. Tunahitaji nini? Tunahitaji kwanza na viwanja. Kwa hiyo viwanja vitakuwa ni sababu za kusababisha watoto waje wacheze mpira wa kikapu, na kupitia mpira wa kikapu tunabadilisha maisha yao. Kikapu sisi tumekwambia tunasisitiza zaidi elimu na michezo. Kupitia mpira wa kikapu sasa vijana wana fursa zinafunguka. Wako wanaopata scholarships, wako wanaendeleza career yao kupitia michezo, na wako wanapata ajira kupitia mchezo wa kikapu. Kwa mimi niwashukuru wadau wote, na nitumie nafasi kuomba sasa wadau wengine waige Giants of Africa walichofanya, kuweza kujenga viwanja vingi kama hivyo. Wajenge kwenye shule, wajenge kwenye maeneo ya umma, yani public, lakini pia halmashauri za miji pia ziweze kuanzisha miradi yao wenyewe, kama ambavyo tumeona baadhi ya halmashauri nchini Tanzania zimefanya hivyo, ikiwepo Dodoma, ikiwepo Bariadi, ikiwepo Babati, ikiwepo Mtwara, Mwanza na kadhalika. Kwa hiyo kama kila halmashauri nchini ikiweza kufanya hizi jitihada na sekta binafsi sasa ikajitokeza kama ambavyo Masai Ujiri na Giants of Africa wamefanya, basi tutaweza kusaidia kujenga viwanja vingi sana. Lakini pia tutakuwa tumemuunga mkono Rais Samia Suluhu Hassan katika ajenda yake ya kusaidia michezo, na hususan mchezo wetu wa kikapu. Kama ambavyo mmesikia, serikali imekwishaonyesha nia na sasa hivi wanafanya marekebisho mengi ya ndani, tunawashukuru. Lakini pia wameshasema wanajenga sports arena. Endelea kama pale. Funguo ndio serikali sasa, muulizeni ya serikali. Muulizeni arena inajengwa lini? Tumelipokea very positively, kwa maana ya kwamba kiwanja hiki kitaadi value kwenye mchezo wa basketball. Kama mnavyokiona ni kiwanja cha kisasa. Patakapokuja mashindano hatuwezi kusingizia kwamba hatuna viwanja. Viwanja tunavyo, na hiki ni moja kati ya viwanja bora vilivyopo kwenye nchi yetu. Kwa hiyo tumekichukulia vizuri, sababu tunajua tatizo kubwa la infrastructure ama miundombinu ya michezo tulilonalo.
Sasa kwa kujengewa kiwanja hiki tunajua ni msaada mkubwa, na basketball kwenye ukanda huu hapa tunajua tutazalisha vipaji kwa kuwa na kiwanja bora kama hiki. Tunawahamasisha makampuni mbalimbali, kiwanja kama hiki sio ghali sana. Watusaidie kwa sababu sera yetu ya maendeleo ya michezo inataka kuwe na ushirikiano baina ya serikali na wadau mbalimbali wa kutujengea viwanja. Serikali inaendelea na jitihada ya kujenga viwanja mbalimbali, na sasa ipo kwenye jitihada ya kujenga viwanja vikubwa kabisa, lakini vidogo vidogo kama hivi tutashukuru sana tukipata wadau ambao watatusaidia ili mchezo wetu huu wa basketball uendelee zaidi. Tusibaki kuendelea kulaumu hatufanyi vizuri, lakini tujue kwamba pia tuna deni, tunatakiwa kuwa na mchango wa kuhakikisha kwamba tunakuwa na miundombinu. Asante sana.